Shirley Kokot, Güney Afrika'da çok tanınmış üstün zekalar alanında çalışan hocalardan birisi. Kendisi aynı zamanda World Council of Gifted'ın yönetim kurulu üyesi, yani Dünya Ustun Zekâlılar Konseyi'nin ve Güney Afrika'daki Radford Evi'nin kurucusu. Aynı zamanda Help My Child Gifted adlı kitabında yazarı. Şimdi kendisine bir takım sormak istediğimiz sorular var. Shirley, welcome again, and I would like to ask you some questions. How is gifted education in South Africa and the other countries? What are the main parts of the education? What should be the main parts of the education according to you? Well, gifted education in South Africa does not really exist anymore because with our new government, 20 years ago, they are focusing far more on trying to educate the people who were very disadvantaged in the past. So the gifted children are very neglected, which is, of course, a big pity. We do have one school for gifted children in South Africa, and that is going very well. But you asked me what aspect of gifted children or gifted education you think? Gifted education. Okay. I do believe that talent development is important. I tend to agree that you don't need to only identify the top children, but if we have the right kind of education in the place, all children's talent should be given a chance to flourish. And I think it can be done with good education. So I would like to see our education improve because it's not good at the moment. Güney Afrika'da da aynı şekilde maalesef daha çok dezavantajlı diğer gruplar ön plana çıkartılıyor. Ama tabii ki üstün zekalı bir tane okulumuz var. Shirley'nin kendisi kurdu. Shirley daha çok genel eğitimin kalitesinin çok yükseltilmesi gerektiğine inanıyor. Tabii ki üstün zekalıların da özel bir eğitimi hak ettiğini düşünüyor ama genel eğitimin eğer kalitesini yükseltirsek tüm bu sorunların üstesinden gelinebileceğinden bahsediyor. Shirley, what do you think about the gifted education in USA or for the other world countries? Which is the best according to you? Which have the best applications according to you? That is a very hard question. I don't know. Every country, I know so many countries who do something, and so many of the programs look very good when they are written on paper. But in my experience, when I have gone to visit or I've heard from children who've taken part in the programs, they're not that good. I'm sorry, but I know this from my own involvement. So sometimes they don't, the programs don't even put in place all of the latest findings. For example, I'm not going to mention countries, but for example, there are countries that say we cannot rely only on IQ test because intelligence is much more than a single figure. But when you go to that country, you see that the only criteria for admittance into a gifted program is an IQ score. And then you think, but do you know what I mean? Yes. So I have actually been disappointed in a lot of the programs I find in different countries. Aslında zor bir soru ve buna cevap vermek oldukça zor. Çünkü birçok ülke teoride ve kitaplarda çok iyi şeyler ortaya koyuyorlar. Fakat uygulamaya gittiğinizde, okullara ya da merkezlere gittiğinizde aslında yansımalarının çok da böyle olmadığını görüyorsunuz. Bu sebeple ki buna kanıtlarımız da var. Bu ülkeler üstün zekalılar eğitimi verdiğini iddia ediyorlar ama tek
başına tek ele aldıkları kriter zeka testleri. Halbuki zeka dediğimiz şey zeka testlerinin çok dışında çok farklı bileşenleri de içeriyor. Bütün bunları göz önüne almak gerekiyor bu sebeple. Okay, anyone to let's talk a little bit about your learning therapy, integrated learning therapy. Why is it useful? If I ask you, what's its importance? Well, it came from involvement with gifted children who are twice exceptional. So they have high intelligence, but they also have a learning problem. So they have a barrier to being able to realize their potential. And I researched to find out what causes this barrier. And that's what makes me very excited, because these days we have something that we can it's so useful because we can apply it to the children and they find learning becomes easier, they become better able to cope, their marks start getting better, everybody sees improvement. So we are actually working on changing the structure and functioning of the brain in order for them to overcome difficulties. So it offers hope for all of those children. Evet, integrated learning terapi, yani bütünleştirilmiş öğrenme terapisine ilk başlaması 2 kere farklı çocuklarla birlikte olmuş Shirley'nin. Zeka çok ön planda ama okul başarısıyla arada çok ciddi bir fark var ve bu Shirley'i heyecanlandırmış. Sonrasında nasıl bunu bu çocuklardaki problemi halledebilirimden yola çıkarak aslında bütün sisteme etki etmesi gerektiğini ve sistemdeki aksaklıkları bulup onları giderdikten sonra bunun tüm çocuklarda uygulanabilir olacağını düşünmüş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Thank you for your speech again. Pleasure.